Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. It's time to start talking about peace. Pope Francis and I are in full agreement on this, said the President of the Republic, Novak, in the Italian daily Il Messaggero. In the interview, the head of state said she was looking for signs that Russia is ready for peace talks. Novak also said that she did not see the death of the Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin as a sign of weakening Russian President Vladimir Putin's authority and feared that Moscow is interested in a long war. The Daily's Vatican correspondent Franca Giansoldati, the first female reporter to interview the Pope in a century, asked the Hungarian leader during her visit to the Vatican and Rome. The Israeli government's weekly meeting reportedly received a statement from Attorney General Gali Baharav Miara's office reiterating its opposition to the establishment of a commission of inquiry to investigate alleged illicit use of spyware by law enforcement agencies in ongoing cases, including those involving Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is believed to be a key target of the investigation. Netanyahu then left the meeting, leaving Justice Minister Yair Levin, who has been pushing for the committee, repeatedly in charge of the case. At the meeting, Levin reportedly told Deputy Attorney General Gil Limon that the prosecutor's opinion was a denigration of human rights. However, Limon requested that the investigation be limited to closed cases. Levin reportedly rejected the general exemption for open cases. Nationwide protests against government-backed judicial reform continued over the weekend in Israel. The central demonstration in Tel Aviv was attended by around 100,000 people, according to Hebrew media. The demonstrations, which have been going on for months now, are essentially protests against judicial reform, but have occasionally focused on salient social issues, just as discrimination against women and the influence of religious parties in the ruling coalition. Before the Tel Aviv demonstration, Ethiopian-born Eurovision singer Adena Lene sang the national anthem and then drew attention to the controversial case of an Ethiopian boy who was recently killed in a hit-and-run and demanded justice for his family. Sierra Leone's President Julius Maada Bio expressed his willingness to establish an embassy in Jerusalem. On the 24th of August, President Julius Maada Bio had a telephone conversation with Eli Cohen, Foreign Minister of the State of Israel, according to a statement by the Sierra Leonean government. They discussed the warm relations between the two countries, which date back to 1961, when Sierra Leone gained independence. As part of efforts to strengthen relations between the two nations, President Bio expressed his government's readiness to establish an embassy of Sierra Leone in Jerusalem, the capital of the State of Israel. Genetic testing has confirmed the death of Yevgeny Prigozhin, the leader of the Wagner paramilitary organization, in Wednesday's air crash. The Russian Investigative Committee, or CIC, announced molecular genetic experts tests have been completed and confirmed that the identifiers of the 10 victims match those of the 10 people of the passenger list, said the authority. The private plane of the mercenary commander and his companions crashed in the Tver region northwest of Moscow on Wednesday afternoon, under circumstances that are still unclear. And finally, for the weather, heavy thunderstorms are expected in several areas in the evening. Tomorrow, a cold front is expected to dominate the weather. The temperatures will average around 16 to 22 degrees Celsius in the morning and 28 to 33 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Es ist an der Zeit, über Frieden zu sprechen, und Papst Franziskus und ich sind uns da völlig einig, sagte die Präsidentin der Republik Novak in der italienischen Tageszeitung Il Messaggero. In dem Interview sagte das Staatsoberhaupt, sie suche nach Anzeichen dafür, dass Russland zu Friedensgesprächen bereit ist. Novak sagte auch, dass sie den Tod des Anführers der Wagner-Gruppe Yevgeny Prigozhin nicht als Zeichen einer Schwächung der Autorität des russischen Präsidenten Wladimir Putin sehe und befürchtet, dass Moskau an einem langen Krieg interessiert ist. Die Vatikan-Korrespondentin der Tageszeitung Franca Giansoldati, die erste Reporterin, die den Papst seit einem Jahrhundert interviewt hat, befragte das ungarische Staatsoberhaupt während ihres Besuches im Vatikan und in Rom.
Bei der wöchentlichen Sitzung der israelischen Regierung wurde Berichten zufolge eine Erklärung des Büros von Generalstaatsanwältin Gali Baharav Miara abgegeben, in der sie ihren Widerstand gegen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bekräftigte, der den mutmaßlich unerlaubten Einsatz von Spähsoftware durch die Strafverfolgungsbehörden in laufenden Fällen untersuchen soll, einschließlich der Fälle, in die Premierminister Benjamin Netanyahu verwickelt ist, von dem angenommen wird, dass ein Hauptziel der Untersuchung ist. Netanyahu verließ daraufhin die Sitzung und überließ Justizminister Yariv Levin, der sich für die Einrichtung des Ausschusses eingesetzt hatte, die Leitung des Falles. Bei dem Treffen soll Levin dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Gil Lium gesagt haben, dass die Stellungnahme des Staatsanwaltes eine Verunglimpfung der Menschenrechte ist. Als Limon jedoch beantragte, die Untersuchung auf abgeschlossene Fälle zu beschränken, lehnte Levin Berichten zufolge die allgemeine Ausnahme für offene Fälle ab. Die landesweiten Proteste gegen die von der Regierung unterstützte Justizreform wurde am Wochenende fortgesetzt. An der zentralen Demonstration in Tel Aviv nahmen nach Angaben hebräischer Medien rund 100.000 Menschen teil. Bei den seit Monaten andauernden Demonstrationen handelt es sich im Wesentlichen um Proteste gegen die Justizreform, die sich jedoch gelegentlich auch auf wichtige soziale Themen wie die Diskriminierung von Frauen und den Einfluss religiöser Parteien in der Regierungskoalition konzentrieren. Vor der Demonstration in Tel Aviv sang die in Äthiopien geborene Eurovision-Sängerin Eden Alene die Nationalhymne und lenkte dann die Aufmerksamkeit auf den umstrittenen Fall eines äthiopischen Jungen, der kürzlich bei einer Fahrerflucht getötet wurde, und forderte Gerechtigkeit für seine Familie. Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, erklärte sich bereit, eine Botschaft in Jerusalem zu errichten. Am 24. August führte Präsident Julius Maada Bio ein Telefongespräch mit Eli Cohen, dem Außenminister des Staates Israel, wie die Regierung von Sierra Leone mitteilte. Sie sprachen über die herzlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die auf das Jahr 1961 zurückgehen, als Sierra Leone seine Unabhängigkeit erlangte. Im Rahmen der Bemühungen um eine Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern erklärte Präsident Bio die Bereitschaft seiner Regierung, eine Botschaft von Sierra Leone in Jerusalem, der Hauptstadt des Staates Israel, einzurichten. Genetische Tests haben den Tod von Jewgeni Prigozhin, dem Anführer der paramilitärischen Organisation Wagner, bei dem Flugzeugabsturz am Mittwoch bestätigt, teilte das russische Untersuchungskomitee CIC mit. Molekulargenetische Untersuchungen seien abgeschlossen und bestätigen, dass die Identitäten der 10 Opfer mit denen der 10 Personen auf der Passagierliste übereinstimmen, teilte die Behörde mit. Das Privatflugzeug des Söldnerführers und seiner Begleiter waren am Mittwochnachmittag in der Region Twer, nordwestlich von Moskau, unter noch unklaren Umständen abgestürzt. Und schließlich zum Wetter für den Abend werden in mehreren Gebieten schwere Gewitter erwartet. Morgen wird eine Kaltfront erwartet, die das Wetter bestimmt. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 16 und 22 Grad am Morgen und zwischen 28 und 33 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הגיע הזמן להתחיל לדבר על שלום, ואנחנו מסכים לחלוטין עם האפיפיור פרנציסקו כך הצהירה נשיאת הונגריה קוטלין נובק ביומון האיטלקי אל מסאג'רו. היא ציינה בריאיון כי היא מחפשת סימנים המצביעים בכיוון שרוסיה מוכנה למשא ומתן לשלום. קוטלין נובק גם הצהירה כי היא אינה רואה במותו של ראש מוסד וגנר, יבגני פריגוז'ין, סימן להיחלשות כוחו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וחוששת שמוסקבה מעוניינת במלחמה ארוכה. כתבת היומן של הוותיקן, פרנקה ג'אנסולטאי, שהיא הכתבת הראשונה שראיינה את האפיפיור מאז 100 שנים, ערכה את הרעיון במהלך ביקורה של הנשיאה בוותיקן וברומא. בישיבת הממשלה של ישראל השבוע דווח כי התקבלה חוות דעת מלשכתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שבה היא חוזרת על התנגדותה להקמת ועדת חקירה שתחקור את השימוש הבלתי חוקי לכאורה בתוכנות ריגול על ידי רשויות אכיפת החוק בתיקים מתמשכים, לרבות אלה בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא על פי החשד אחד היעדים המרכזיים של החקירה. לאחר מכן עזב נתניהו את הישיבה, על פי הדיווחים, ומינה את שר המשפטים יריב לוין, שתמך בהקמת הוועדה להוביל את התיק. בפגישה, לפי הדיווחים, לוין אמר לעוזרת היועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, כי חוות הדעת של התביעה היא הפרה של זכויות אדם. עם זאת, כאשר ביקשה לימון לאשר את החקירה לבחון תיקים סגורים בלבד, לפי הדיווחים, לוין סירב לחסינות גורפת לתיקים פתוחים.
ההפגנות הלאומיות נגד הרפורמה המשפטית הנתמכת על ידי הממשלה נמשכו בסוף השבוע. לפי התקשורת הישראלית, בהפגנה המרכזית בתל אביב השתתפו כ100,000 איש. ההפגנות שנמשכות כבר חודשים הן בעצם מחאות נגד הרפורמה במשפט, אבל מדי פעם הועלו נושאים חברתיים בולטים כמו אפליית נשים והשפעת מפלגות דתיות בקואליציה הממשלתית. לפני ההפגנה בתל אביב שרה זמרת האירוויזיון האתיופית עדן אלנה את ההמנון הלאומי, ואז הסבה את תשומת הלב למקרה השנוי במחלוקת של נער אתיופי שנהרג לאחרונה בדריסה ודרשה צדק למשפחתו. נשיא סיירה ליאון, יוליוס מאדה ביו, הביא נכונות להקים שגרירות בירושלים. ב-24 באוגוסט קיים הנשיא יוליוס מאדה ביו שיחת טלפון עם אלי כהן, שר החוץ של מדינת ישראל, על פי הודעת ממשלת סיירה ליאונה. הם דנו ביחסים החמים בין שתי המדינות שהחלו ב-1961, כאשר סיירה ליאונה קיבלה עצמאות. כחלק מהמאמצים לחזק את היחסים, הנשיא ביו הביע את נכונות ממשלתו להקים שגרירות של סיירה ליאונה בירושלים, בירת מדינת ישראל. הבדיקה הגנטית אישרה כי יבגני פריגוז'ין, ראש הארגון החצי צבאי וגנר, מת בהתרסקות המטוס ביום רביעי, כך הודיעה ועדת החקירה הרוסית. בדיקות המומחים הגנטיות מולקולריות הושלמו ואושר כי זהותם של 10 הקורבנות תואמת את 10 האנשים ברשימת הנוסעים, כך מסרה הרשות. המטוס הפרטי של מנהיג שכיר אחר וחבריו התרסק באזור טבר מצפון מערב למוסקבה ביום רביעי אחר הצהריים, בנסיבות שטרם התבררו. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב יש להיערך לסופות רעמים עזות במספר מקומות. מחר חזית קרה תשפיע על מזג האוויר. הטמפרטורות תהיינה בין 16 ל-22 מעלות בבוקר, ובין 28 ל-33 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.